Ya, Lafiya, good morning. kaga abin da yake faruwa, kaga a bar wannan abin ya ci gaba hakan. Ina jin ma abin da zai kawo zaman lafiya ke. Zai kawo because now the reality is beginning to take life on its own. Ai wannan reality din. Wannan reality din. Mu dama mun san shi. Haka. Amma ka san ba mu ne za mu fitar mai magana ba. Haka ne, you dare not say. Dan abin da muka yi magana din ma ba yawa ma ya mun kare balle mun fito ko mun kirga musu abubuwan da muke yi. Kuma in aka ce mu zauna a gida, shi yasa suke gudu town hall meeting tsakanin mu. Don inda za su yi town hall tsakanin mu, idan mu za mu fita mu gaya musu ainihin abin da mu muke ma kanmu. Kuma yadda muke gyara mu kanmu wannan abin. Haka. To suna jira ne, kaga interview da na yi a channel some years back da suke ta insisting wai na ce mutane mu ne da laifi. Su ne da laifi, ban ma faɗa haka ba, amma suna cewa suna da na ce su ne da laifi. Domin me? Domin su ba kansu sun san cewa suna da laifi. Amma suna so ne by force a ce ni ne na faɗa. Haka ne. To Allah yin ya so ya yarda ba ni ne zan faɗa ba. Su kan bar Sanusi din da wayanda suke nan zuwa don na san wayansu still come forward. They will still come. Dama abin da muke so ya faru kenan, when there is balance of forces kamin za a samu zaman lafiya. And propaganda now. Amma a situation where the Fulanin da Hausawan they keep silent. Wannan suna ganin koda menene za su iya ramawa. So that is what has given our elite the opportunity. Na su dinga gaya ma matasan wayannan macutan mu ne, wayannan ba mu yi musu komai ba. Haka kawai suke zuwa suna kashe. Haka. To but by the time sun fita suna fada. To matasa za su ashe balance of force, ashe mun je wani fada ne aka je aka sha karfin mu. Sosai. Yawwa. Allah ya ce a bari shi zai rama mugunta, sai muka ce fasocin mu suka so mu cewa ai ma maganar banza ne don ma to in ka je fada da mutum ka je ka kashe mutum da ya kashe mutum 30 dukan kuma masu laifi ba ne? Haka, sosai. Dukan ma kuma sun kisa ne. Wato duk kukan da dama muke da an sha kai mu ne ba wai na we are guiltless ba ne. Unfortunately, the only unfortunate thing, Francis, the only unfortunate thing shi ne wayanda suke jawo ba su ne abin yake same su ba. They are not the victims. Yawa, wannan abin da an yi a unguwari ne mun san shi tuntuni ba mu sani ba domin ka san an ba mu listin village by village na inda aka tare Fulani aka yi musu kata-kata a lokacin post-election crisis din nan. Da suka zo suna dawa suna ramawa. To aka rama, the thing will spill over to innocent villages. That is true. And when you get into innocent villages, it will go into innocent poor people in such villages. You know, so we know this. And that is why I can have an interview with Asaki. Ya nuna kamar shi ya fi ni gaskiya ya dinga cewa he is pain. Wato kamar ni I'm not pain. Haka. Yawa, just because the knowledge of what has happened, I have a good conscience. Da ba zan fita in ce wai I'm pain, wai we are cure ba. Yawa, so he's taking advantage. Shi da ya suka yi killing din. Shi ke cewa he is paying by the killing. Alhali ko su suka yi triggering abin. Su suka yi. Sannan sauran kauyuka suka zo suna shan wahalan abin. The unfortunate part of the interview is that number one, they debunking abin da shi Sanusi ya faɗa, namely that there was cleansing in his village ba a Gwarimi. Sannan kuma. No, he cannot. Because it's a fact now. And he's telling the world cewa wai shi Sanusi is not an indigene, which boils down to the fact cewa certain people are not accepted as indigenes of Kaduna State. Me zai kawo wannan kuma. That is from. To ka san wannan interview din, if it goes like international,
Kaga duk wani dan element of sympathy da ake da shi ko Southern Kaduna ka san ya gama. That is the issue. Wallahi ya gama. Kun ka gani in ka ga kira jiya da na samu as I'm talking to you yanzu Bishop Kuka is calling me in tura mashi interview din su amomi su wane da wane everybody yana so because our people have suppressed the clip na interview din mun da kyar da safen nan ya ka tura mun from China. Amma da muke magana kenan. Amma ka ga yanzu a kwana a tashi dai some of them za su vindicate nan. Haka. A kwana a tashi. Kwana a tashi. To ka duba abin za su gane cewa ba mu ba fita mun yi magana ba. Duk wannan vindication din da wannan hearing ne a fadin ashe ma ban yi magana ba ke. Ba ka yi magana ba. A ban ce komai ba ai. Kuma mun san wannan. Domin because I was avoiding washing our dirty linen in the public. That was why. Two channels, ma, sun ce mana wai the interview was supposed to last for 30 minutes. But because sun gane cewa Sanusi was making revelation, that was why they ended it. Can I hear you? So, but there is something that has been recording. Kai kai magana kan diagnosis of the issues. Sannan Bishop ya yi magana kan diagnosis of that we have to diagnose the issue so that we know the right treatment for it. The same thing. To baka dubi ni interview na kai ko baka ji magana ba ko sake tura maka ne. That was what I do on the interviews I followed it ina da clips din duka da wanda kai ko da wanda shi yayi da wanda kun yi tare. Ina nufin second interview nawa. Lokacin da suka tambaye ni suka ce me yasa nake ganin wannan abu ya kici yawa. Na ce because we have not defined the problem properly. We are taking the lazy path of bringing in religion and ethnicity. Sannan sai na nuna abubuwan mu da muka yi research a kan abin da muka gano tun 2008. Tun 2008 ba 2018 da ma tun 2008. Ina National Assembly muka analyze muka ga the effects of climate change, the ECOWAS Treaty of Free Movement, the disappearing grazing routes, the shrinking grazing areas, more gane cewa the Fulani will now move southward, not necessarily towards Christian areas, but towards green areas, which only by coincidence happen to be inhabited mostly by Christians. Ba wai kuma don suna da wani territorial ambition bane. Magana ne kawai da neman ciyayi da neman abin. We have analyzed it that way, but nobody was ready to go through the difficult analysis. Kuma bari da maka Francis. One thing I want to make clear in Kage was but to be constitution not so careful number that opposed the participation of politicians as in leadership. Because those who wrote the constitution knew what they were doing. They were not illiterate. They were not. Because I remember during my time, they were making some amendments on the constitution. But even during that time, that clause was still there that you shall not be a partisan, you shall not be. Even so, Kapu is led by aspiring politicians, they will always lead a narrative that will lead our people into serious trouble. Among us, among mutum wanda ya sha karfin partisanship, wani is educated, but he is elderly, and he is a patriot. These are the qualities to look for. But noise maker, noise maker. Okay, look at what Sokapo has done to all the development associations. They've been able to convince them to also go into a fight with government, whereas they were supposed to be the closest to government in order to attract development. They are development associations. But Sokapo has forced them into a political association. So in the last 5 years, the Kenya Water Development Association, take my own, for example. We are development association. These people had all the opportunity to liberate on my position as a deputy governor. But we are saying Marwa Development Association,
was the most antagonistic group I have ever seen in the land towards me. Oh. Why? Because I'm in APC. Suka fi jin national abin da nasu da was propagating the politics of the partisan politics, the PDP. Dan ni da nike da za su kama rigana min kama na gwamnati a ja abubuwa su the abin nan. Even when I brought developmental projects, common industries, they are helping to frustrate them out of the abin nan. Wai kan mutane su ga cewa benefiting is they are getting the benefits of an APC government. You can imagine this, and that was happening in almost every community, except a few. Aka zo lokacin da aka zo aka jajjafe gwamnati jajjafe mu a kafancin din nan. Aka ce ga ku development association na ku fa sun riga sun shirya sun je wajen gwamnati sun ce su fa ba ruwansu su wannan ba hannun su bane a yi hakuri. My own development association refused completely. Wallahi suka ki. Kuma ko da za a je zaben su kafu din nan. Forget the fact that all positions da nake, but you cannot fail to forget in ana maganar MPA ba da wani cewa na yi president na association nan sau biyu. And yet da suka zo za a delegate su je maganar zaben su kafin nan. Gaba ɗaya ba sa ko kusa da ne ba sa son su. Because that's what they were told at the top. The more militant you were against somebody like me, the more favorable you were as a candidate. But ga zaben su da wannan chairman na Lagos branch da na Jos branch. Abinda suka yadda su ke da on the ground that they are moderate. So ga kwanan nan they issued a statement cewa wai Sokaku Lagos branch have been soliciting for funds, cewa that it is fraudulent, cewa nobody should pay money into their account and so on. Just recently, I think it was last week that they issued the press statement. Sorry? So in suka ci gaba da zaben irin wayannan politics, because I think it's into a popularity contest, it's into trying to be something. And so, to wani abin da zai nuna kamar abin da kuma apart from government din da yake yaka, indirectly yana yakan elected officials din ma. But indirectly yanzu in ka same shi kamar da muka yi interview din na ECWA da muka fita sai yana ce musu ai maganar da nake yi ina da gaskiya akan rashin participation na elected officials su ne kuma ake biyan su kuɗi amma yanzu an bar mishi ne shi yake ta kai da ka gani ko that is another private fight that is into to show the weakness of the elected representatives and put himself in their place. Wow. But way to correct the system, not how the system of producing elected officials, but to talk against a particular person with a view of coming kishiyoyi kamar wanda ya sami kishiya. So yana kishiya ne da gwamnati yana kishiya kuma da elected persons trying to carve abin for himself. So yaushe mutumin irin wannan zai, and because of that, he is not going to look the direction of the senator ko ya dan taimaka mishi in ma ba shi da ilimi ne ya taimaka mishi to do the right thing. He will prefer a manta ma da senator. So that at the right time in ya zo yana abin da shi ko katama ya haɗa su ya ce shi da yake ma shi da ya yi mishi aiki. Shi da ya yi mishi ma aiki, so that kind of a thing. So it's very dangerous to put a politician into this position. And that is not my personal view. It's the view of their own constitution. That is true. Yeah. This interview is unfortunate. It has revealed quite a number of things. And it's like an antithesis. I'm very happy that the example was made out of his own village. That was terrible.
That was terrible. Yeah. Fine. Well, Allah zai taimake mu. Yanzu kun sa Southern ana ta ihu ana to da surutun nan da ake na Southern Kaduna all over the national media. Da shi ne kuma za a tona mana asirin kuma yanzu. With this interview sosai. You know? Ga Dr. Obadiah mai lafiya ya yi wasu revelations that he has no fact for. Yanzu nan he's calling on people to rally around cewa DSS in Jos has invited him. Well, who has invited him? DSS has invited him. DSS? DSS ba? Sure, but yeah, because okay, let me send to you on WhatsApp. Ya tura da number shi ma cewa people to rally around him. People of the middle belt. Amma ka watching interview na shi I tried to open it couldn't open interview na shi. No, so maybe it was network, but then if I can get it also, because you said by 2022 that this bandits, this full house of planning are planning for a civil war by 2022, and that one of the current governors is the chief commandant na Boko Haram, and they want to take over our territory. They are Muslims, they are many it was unfortunate. It was unfortunate. One of the who is the commander? One of the northern governors is the sponsor and the chief commander of Boko Haram and all these bandits. Yes. No, it's Dr. Obadiah. I watched it yesterday. Ina gan yau ne he is reporting at the DSS abin nan a Niger. Yes. Shi ne yake kuka wai a ralin rawan nan? Yes. Har ya ba da number shi. Tun jiya. This is what has been trending in all the fora. And then nobody, but how can you make such revelations in any serious country and then they sit down and watch over it? It's not possible. It's not possible. That's yeah. Very I don't know. To shi ba da wancan fitowar shi da yayi na neman president din da ya dauka daga cikin balle a ce wai yana ganin an ci mutuncin shi ne da ba shi ba wani shiri yayi is it not this same result yake depending on is there has he taken time to design any sort of unity su masu fitar neman kujerun nan ma su they think that politics is so simple. What we need now in the area that is the people we need now are not even people who tell but the people we need now are bridge builders. The people we need now are people who have the capacity to bring unity now among the people to the country. Because where the unity where is the unity that country depending on when the man can have that is your constituency. That is another unity. Wow. That will give you that. There is no unity existing in this area. So people who have the capacity, and that's why people like me, no matter the other because we know that the first thing that is necessary is to develop the necessary unity. And that is a third cry. When we're talking about lifetime, yeah. A united front when the Harma
United kuma not in fighting people, but united in contributing to nation building. Okay. Then if you are united, number one, and your unity is targeting nation building, then other parts of the country can concede to you. One, because of the unity among you, other than number to matter, you can bring your number together. Secondly, because other than who are out to Samu to anybody. Yanzu so kafa din wani dangerous position ne da su ta kudin shiga yanzu. Gaskiya sun sa muka. Why in his common sense they want to be conceding, for example, leadership beyond the local elections, beyond the local elections, why they conceding state leadership to anyone in Southern Kaduna? Babu. So gaba suka kai mu ko bayan. Gaskiya sun kama baya sosai. And this is the problem. This is the problem. Wanda ba za mu gani ba because everybody is actually into self-serving interest ne. Inda a ce akwai wanda suke truly tsakanin su da Allah patriot ne. Na cewa suna son progress na mutane da they would have seen this thing and say right now. Amma wanda ya shiga cikin yaran nan pricing na abin nan because of peculiar reasons. Ka zama zai ga wannan larger implication din ba. Ba zai gani ba sosai. But this is a clear implication to us that some of us are looking at. Beyond wannan fadan ma da ake yi. This is the larger implication. Ni ne zan dauki abun baka bayan na san in ka samu ko da lauje ne ko da dan wuka ne. You will not use it to cut grass. You will use it to come after my leader. Ni ne zan baka. Babu. So this is the larger implication of what they are doing. Amma in those earlier days, kamar lokacin su a ina da su da muka yi siyasar nan na 1999 din nan. I can say we entered with a narrative ne na state. We are discussing the state ne. Maganar Southern Kaduna was coming behind. So it was possible for people to step forward for state leadership. So am I how do you step forward for a state leadership? It's not possible. Bayan mutanen ka sun nuna cewa su they are violently committed to suicide. Yes, ya za su dauki ya wani zai dauki kayan yaki ba opponent shi. Ba zai yi ba. It's not possible. This is the problem. It's not possible. So these are the wider dimensions da ya kamata maybe wayansu su target in the next many years to come su soma re-engineering din abubuwan da aka lalace. Su soma ma having a rethink. The wider to begin to analyze the wider implication of what is going on now. Because what is happening is that we only discover the implications of what we've done some time after it. Amma ya kamata yanzu a samu think tank wanda su za su zauna ne su soma ganin implication din. So this is the thing. Akwai wani interview mana the Bishop granted in Kafanta about the killing. Maybe I'll send it on WhatsApp so that you look it up. Wani ne? Bishop Kuka. Okay, so. Over 1 hour. I'll send it to you now so that you look it up at YouTube. It's very revealing. It has nothing to do with religion. It has nothing to do with ethnicity. But it's rather saying that we are treating the wrong disease because there has not been diagnosis. It's a national problem. It's an identity issue that the Nigerian state has to sit down and then discuss and all that. It has nothing to do with KYC. Shima da Maman Tara su ya samu 3 delegations na Fulani wanda bai waye su ba sun zo sun gaishe shi, but none of the Adara Development Association ko Marwa or anybody came to condole with him and things like that. That we have to sit down and then discuss our diversity and that most of these people a tunani they are the perpetrators of this killing. Sinama they are victims themselves and things like that. Shi ne magana. This is the truth. This is the truth. This is the truth.
ai ba muna son kanmu ba. Look, you see, let me tell you, some of my recommendations, this is not the right time for them because they will be thoroughly misunderstood. You know, amma ba haka ba ita so kafu ita kanta idan na ce maka ni a waje na ba tana da amfani ba ne watakila wani zai ce kaga ya fara yana cewa. No, but it's true. Yana cewa don baya take kai mutane. As far as me I am concerned, ba gaba take kai mutane, baya take kai mutane. We are surprised. Sai mu zauna a Ikulu, sai mu ga Fulani sun fita sun wuce suna neman gora, suna neman specific places so ba za su yi da mu a wurin ba don Allah ina hanyar zuwa kaza sai su ce bukancin ya faru lokacin da aka yi ataka gora ai sun wuce mu muna kauye wujudin da ba ya ga mission ina hanyar zuwa gora ashe an taba su ne a wuri din ashe an taba su ne but they are not say it Radi bari tura maka a WhatsApp. Tura min. Okay, sir.